So, Tsongkhapa became very well known for his intelligence. Il était très réputé pour son intelligence. And well known throughout Lhasa and its environs. Très réputé à Lhasa aussi, dans les alentours. And he met a person who became one of his teachers, a Sakya Lama by the name of Rendawa. Donc il a rencontré un des maîtres, un maître Sakyapa, qui est devenu un de ses maîtres, c'était Rendawa. And another named Umapa. Et un autre appelé Umapa. And he met students because he himself started to teach. Il a rencontré aussi des élèves, des disciples, parce qu'il avait commencé d'enseigner. One of his early students was the first one to receive this oral tradition. Et donc l'un de ses étudiants fut le premier à recevoir cette tradition orale. Meanwhile, people are coming to offer donations. They're offering to perhaps build a monastery for Tsongkhapa. Tsongkhapa is engaged in teaching and writing books. Certaines personnes sont venues, ont fait des donations, sans doute pour commencer à construire, lui demander de construire un monastère. Et donc, Maître Tsongkhapa est célèbre aussi pour ses écrits. It said that one day, in the middle of giving a discourse, Manjushri interrupted him and said, "Now go into retreat." Et on dit qu'un jour, lorsqu'il donnait un enseignement, donc lorsque la Maître Tsongkhapa donnait un enseignement, la Manjushri lui est apparue et lui a dit, maintenant, tu pars en retraite. He had already written stages of the path. Et il avait déjà écrit donc le lamrim, les étapes de la voie. Manjushri said, "Go into retreat." Et Manjushri lui a dit, maintenant tu vas en retraite. He said, "Not much good will come of teaching these people." Et donc Manjushri lui a dit, enseigner à ces gens, ça n'apportera rien de bon. They're stubborn and hard to learn. Ils sont têtus et ils n'apprennent pas grand-chose. Manjushri kind of got heavy. So he said, "More benefit will come if you go into retreat." Manjushri était un peu lourd avec lui. Et il lui a dit, mais en fait, ça ira bien mieux. Ce sera bien plus profitable si tu pars en retraite. Then you and your students will prosper. À ce moment-là, toi et tes élèves, vous prospérerez. Then you and your students will reach attainments. Toi et tes élèves, vous atteindrez l'éveil. At that point, Tsongkhapa thinks of that young student. I mean, he's 1 year older than Tsongkhapa, but they hadn't met. And he thinks of that student whose name is Thubten Yeshe. À ce moment-là, Tsongkhapa pense spécialement donc à un de ses disciples, un an de plus ou de moins que lui, et qui s'appelait Thubten Yeshe. Okay. The quote. The Manjushri quote. "It is difficult to tame these beings. No great benefit will come in trying to teach them." Qui dit, c'est Have a heart, Manjushri. de discipliner ces êtres, ça n'apportera rien de bon. But with Lama Umapa and with this student, Thubten Yeshe, and with a number of others, because Manjushri said there should be 8 of you in retreat. Manjushri lui avait dit, avec donc Lama Umapa et donc Thubten Yeshe, donc et d'autres élèves, puisque Manjushri lui avait dit qu'il fallait qu'il parte en retraite avec 8 disciples. And this is known as the famous Woka retreat, the Woka. C'est ce qu'on appelle, c'est la retraite de Woka, la retraite à Woka. Okay. Célèbre. So when I said earlier, we might think of Tsongkhapa as the even-handed, sort of staid kind of, teacher in monk's robes. At that retreat, Tsongkhapa practices more than anybody else. Bien sûr, on présente toujours la Tsongkhapa comme ce moine très impressionnant, mais en fait, pendant la retraite, donc en fait, il pratiquait plus que les autres. For example, he does 100,000 prostrations
to each of the 35 Buddhas of confession. Par exemple, il a fait 100 000 prosternations devant chacun des 35 Bouddhas de la confession. That's 3,500,000 prostrations. Ça fait 3 500 000 prosternations. And not having the funds or whatever, he didn't have the appropriate paraphernalia for the mandala. Et il n'avait pas les instruments qu'il fallait pour le mandala, par exemple. He used a stone Donc il a utilisé une pierre and sand. et du sable. Oh, and he rubbed, Il a frotté, mandala frotté. hundreds of thousands of times. So that it says the skin on his hands as well as his forearm were to the bone. Centaines de millions de fois, comme ça, il a frotté la base du mandala et donc il a usé sa peau. This is Milarepa kind of activity, this is tough stuff, Tout son avant-bras jusqu'au coude. Et c'est un peu l'activité de Milarepa. And thanks to Jumpo Gyatso, the retreat, which was scheduled to last 1 year, was extended to 3. Et grâce à Thubten Yeshe, donc cette retraite qui devait durer en fait une année, en a duré 3. Because Jumpo Gyatso was the one who suggested to Lama Tsongkhapa and to Lama Umapa that they take food, but the rest of them agreed to live on little pills of juniper berry and mud. Parce qu'en fait, c'est Jumpo Gyatso qui a suggéré donc que à part donc Lama Tsongkhapa et Lama Umapa, les autres retraitants donc se nourrissent uniquement de petites baies de genièvre mélangées avec de la boue. And eating that way, the retreat lasted 3 years. Ce qui fait que la retraite a duré plus longtemps. Elle a duré 2 ans de plus. Thubten Jumpo Gyatso was nicknamed Juniper Berry. Et le surnom de Thubten Jumpo Gyatso, c'était baie de genièvre. So Tsongkhapa was founder of a tradition. He was the author of the tradition's main literary work, the whole stages of the path. But he was also a great practitioner. Que Lama Tsongkhapa, c'est le fondateur de cette tradition Gelugpa, c'est aussi l'auteur de cette voie progressive vers la voie, mais c'est aussi un très grand pratiquant. So Thubten Jumpo Gyatso came from the same region as Tsongkhapa. Thubten Jumpo Gyatso venait de la même région que Lama Tsongkhapa. And from a young age, he decided he didn't want to join any monastery. Et dès son plus jeune âge, il a décidé de ne jamais aller au monastère. I'm sorry. He reminds me in some ways of Lama Zopa Rinpoche. He was just destined to be a yogi. That's what Thubten means. Donc, en fait, il me rappelle beaucoup, je suis désolé, mais Lama Zopa Rinpoche qui était fait pour être aussi un yogi. Et c'est ce que signifie le terme Thubten, qui a des réalisations. So he comes to Lhasa, and he makes the rounds, and he determines, I'm not going to join any monastery because the daily required duties would take time away from my practicing. Donc il est allé à Lhasa, il a fait le tour des différents monastères, mais il a décidé de n'entrer dans aucun parce qu'il s'est dit que s'il allait dans ces monastères, il devrait faire tous les rituels et ça lui prendrait du temps sur sa pratique. But then he went to a teaching by Tsongkhapa. Et un jour, donc, il est allé à un enseignement de Tsongkhapa. And Tsongkhapa said to him, "You're kind of smart. I think you should study Madhyamaka in that monastery." Tsongkhapa lui dit, ouais, t'es plutôt intelligente. Je pense que tu devrais étudier le Madhyamika dans ce monastère. And so for a time he entered the monastery.
Donc c'est à ce moment-là qu'il est entré au monastère. And he continued to take teachings from Lama Tsongkhapa and from Lama Umapa. Et donc il a continué à recevoir des enseignements de Lama Tsongkhapa et de Lama Umapa. Okay. Then Lama Tsongkhapa asked him to join the Woka retreat. Lama Tsongkhapa lui a demandé ensuite donc de participer à la retraite de Woka. Because he recognized that he was not only smart, but that he was a yogi. Parce qu'il a reconnu que non seulement il était intelligent, mais en plus c'était un yogi. Sometimes our teachers know us, and I shouldn't say sometimes, shouldn't qualify that. Parfois, nos maîtres nous connaissent, mais je ne devrais pas dire parfois. Oh. So because of Thubten, it ended up, they extended the retreat 2 more years than they thought. Donc c'est grâce à Thubten que la retraite a duré 2 années de plus. At the end of his life, Thubten Jampa Gyatso, like Milarepa, sealed himself up in a cave, and people could come to him for advice. He served as a sort of a medium for Manjushri. People could come and ask him through the cave door what they should do. Jampa Gyatso, Thubten Jampa Gyatso never came out into the real world, you know. He did not join society. He was really a Thubten. À la fin de sa vie, en fait, Thubten Jampa Gyatso s'est emmuré dans une grotte. Il avait fermé l'entrée de la grotte. Et donc les gens venaient le voir et lui posaient des questions. Et lui, il ne sortait pas, il restait toujours à l'intérieur de la grotte. Les gens lui parlaient depuis l'extérieur. Et il agissait comme une forme de médium entre les gens et Manjushri qui lui dictait les réponses. His main disciple was Basoje. Son disciple principal, ce fut Basoje Gyaltsen. Basoje was Kedubje's younger brother. Et Basoje, donc, était le frère de Kedubje. They not only knew each other, there were family ties. Ils avaient non seulement ils se connaissaient bien, mais en plus ils avaient des liens familiaux. And they came from Basoje and Kedubje came from sort of nobility, a royal kind of background. Les deux venaient de l'aristocratie, Basoje et Kedubje. But somehow, going through various teachers, he came in touch with Thubten Jampa Gyatso when he was in the world. Suivant différents maîtres, finalement, il était arrivé jusqu'à Thubten Jampa Gyatso, donc quand il était encore. And Jampa Gyatso immediately gave him all the teachings on the oral tradition. Et immédiatement, Jampa Gyatso lui a transmis tous les enseignements de la tradition orale. So he gave him all those teachings, all the initiations, Guhya Samaja, Vajrabhairav, Chakrasambhara, Chud. Les initiations de Guhya Samaja, Chakrasambhara et Vajrabhairava. And in this story... J'ai pas entendu. Le Chud aussi. Chud. Ouais. Yeah. And another feature of these stories appears in this particular account, and it's called the miraculous volume. Aussi, il y a ce qu'on appelle le volume des miracles, qui fait partie de ces. So the text says, and he also gave him the miraculous volume, which is something akin to the root text for this oral tradition. Il y a ce volume des miracles donc, est lié donc, au texte racine donc, de cette tradition. It's the first we hear about a text. It's all been oral. So then he gives him this text, which later disappears, you should know. En fait, ce texte a disparu. Ensuite, il lui a donné ce texte, qui était le seul en fait, de la tradition écrite, c'était une tradition orale. Et ensuite, il a disparu. Oh, sorry. There's a story that Powanka Rinpoche had this text on a shelf in his room. On raconte que Pabonka Rinpoche avait ce texte sur ses étagères. There's a story that in these Namtar, ultimately it says, the miraculous volume was handed over for safekeeping to Kalarupa.
Dans la biographie, il est dit que ce volume des miracles avait été donné à Kalarupa pour qu'il le protège, qu'il le préserve. But in this account, when Basoje and Thubten Yeshe met, Thubten gave him everything, including this miraculous volume. Et lorsque donc Basoje a rencontré son maître, Jampa Gyatso, il lui a donné tous les enseignements, y compris donc ce volume des miracles. You should know that a book just appeared called The Magically Emanated Volume on Mahamudra and something else. Mahamudra, Gelugpa, Gelug Mahamudra, Dzogchen, the Magically Emanated Volume. Il y a un livre donc, qui est sorti qui s'appelle le volume qui a émané de façon magique et donc qui contient donc les différents Mahamudras, Dzogchen. You should check it out on Amazon. Vous le trouverez sur Amazon. Magically emanated volume. Tuwe lebo. Tuwe lebo. Magically emanated volume. Well, Qui est apparu de façon magique. Basoje is famous because he brought 3 separate disciples to complete attainment of enlightenment in one lifetime. Donc il est célèbre parce qu'il a donc Basoje est célèbre pour avoir amené 3 disciples différents jusqu'à l'éveil. He himself is shown wanting to practice, but being unable because the first Dalai Lama, who's not yet been named that, is trying to found a monastery, Tashilumpo, in Song. Il voulait créer un monastère, le monastère de Tashilumpo, dans le Sang. Et à cette époque-là, le premier Dalai Lama n'était pas encore né. Wasn't born. Il n'était pas encore premier Dalai Lama. Il existait. Il n'était pas encore le premier Dalai Lama. One of the things that's interesting about these namtar is you learn a lot of history as well. So Tucci, famous Indologist and Tibetologist, said, oh, from namtar you can't get anything. It's all these magical tales. They don't tell you much about anything to do with reality. Tucci, un fameux célèbre historien, dit qu'en fait, ces namtar, on n'apprend pas grand-chose dedans, c'est que des histoires magiques, des récits un peu fantastiques. En fait, moi, je pense qu'on apprend beaucoup de choses dans ces namtar. But in namtar, you get a whole lot of history. For example, Basoje was asked to assume the throne at Ganden because the first Dalai Lama said he couldn't. They wanted him to do it. He said he can't. Why? Because he's trying to establish the Gelugpa in Song by establishing Tashilumpo. He says, really interestingly, you have to build a fort in enemy territory. Dalai Lama says you have to build a fort when you're in enemy territory. That's what I'm doing here with Tashilumpo. So I can't come back to Lhasa. He says all of that in this number. Basoje était donc le fondateur de Ganden et par contre le premier Dalai Lama donc a fondé donc Tashilumpo et il a dit que donc alors qu'il devait aller à Ganden, il a préféré rester donc à Tashilumpo et en disant qu'il fallait construire une forteresse au milieu du territoire ennemi. C'est pour ça qu'il tenait absolument à créer un monastère dans le Tsang. Comme un territoire ennemi. But even while being head of Ganden, Basoje managed to have these tantric disciples attain enlightenment. 3 of them. 2 of them dropped out of the history books or namtar.
but one of them is preeminent, and his name is Chökyi Dorje. Batsojé, même s'il était donc le principal du monastère de Ganden, a réussi donc quand même à mener 3 de ses disciples principaux à l'éveil. Et donc, il y en a 2 dont on ne parle pas dans la biographie, mais ensuite on parle du suivant, donc c'est son disciple Chökyi Dorje. Chökyi Dorje has dates for his birth, but none for his death. Donc on connaît la date de naissance de Chökyi Dorje, mais pas sa date de décès. It's said he completely dissolved into the rainbow. Parce qu'on dit Rainbow body. Il a disparu en corps arc-en-ciel. And we're given a description of him. And for the life of me, I can't read this without thinking of Song Rinpoche. Song Rinpoche. It says he had a goatee. Yeah. That he had slender bill and a goatee. And to me, he's just Song Rinpoche. Or Song Rinpoche reincarnates Chökyi Dorje. Pour moi, en fait, Chökyi Dorje fait penser à Song Rinpoche, parce qu'il a aussi comme lui une petite barbichette, et c'est un peu, à mon avis, Song Rinpoche est la réincarnation de Chökyi Dorje. So you just want to hear more stories, you want to ask some questions. Si vous voulez entendre encore plus d'histoires, il faut que vous posiez des questions. Because I hope you will ask some questions. Because I hope you will ask some questions. Vous préférez entendre encore des histoires ou que vous posez des questions? Okay. Questions? No, they want to hear more stories. Plus d'histoires, d'accord. So, Chökyi Dorje's teacher, Basoje, recognized in him, his intelligence and so forth. The thing about Chökyi Dorje is, besides looking to me like Song Rinpoche, is that Chökyi Dorje had these, in the stories themselves, he sees people and he recognizes their destiny. En fait, Chökyi Dorje pouvait voir les gens et voir leur destin, leur destinée. And he engages them. So, when Winsapa, who becomes his primary disciple, Winsapa is at home by the door with smallpox. He's sitting to get some air, right? And Chökyi Dorje just slowly walks by. Donc en fait, son disciple Gyalwan Sapa avait contracté donc la variole, et à ce moment-là, son maître Chökyi Dorje passa près de sa porte et lentement passait devant lui. And Chökyi Dorje sings a verse that says something like, "If you see a true guru, you'd better act on it." Act on it. If you see a true guru, do something, join him, act on it. Chökyi Dorje, il a une strophe où il dit si tu vois un maître, un vrai maître, fais quelque chose. Immediately, Winsapa says, "Where are you located?" Winsapa répondit aussitôt où est-ce que vous vous trouvez? And he says, "Join me when you're better at Karma Zone." Donc, rejoignez-moi quand vous allez mieux. Vous irez mieux à Karmazon. À Karmazon, oui. And so then Winsapa gets cured, he gets past the smallpox, and he immediately goes and joins Chökyi Dorje. And what's nice about their relationship is they travel together. They travel together, they meditate together. They go to various places and meditate together.
ensuite, donc, Ansapa a guéri donc, de la variole et il a rejoint son maître. Et ce qui est intéressant, ce qui est beau dans leur histoire, c'est qu'ils voyageaient toujours ensemble et ils méditaient aussi ensemble. So towards the end of his life, Chukidorje, he imparts everything to Wensapa. Donc à la fin de sa vie, Chukidorje a tout transmis à Ansapa. It's said that Chukidorje passed away after spending a number of years with his disciples. How nice. Wouldn't that be nice? Chukidorje est disparu, donc est parti après avoir passé de nombreuses années donc, avec ses disciples. So the other thing we see in these stories is different ways of practicing. You know, some he sees them, he gives them all the teaching. This one says, you know, come, join me. And they travel together to various sacred sites and practice together. En fait, ce qu'on apprend dans ces namtals, c'est différentes façons de transmettre les enseignements. Il y en a qui les transmettent comme ça d'un seul coup, puis d'autres qui disent ben, viens avec moi, et puis voyage avec moi, et je te transmettrai les enseignements. So the disciple is Wensapa. And this is one of the most famous Gelugpa siddhas. Wensapa, c'est l'un des siddhas les plus célèbres de la lignée Gelugpa. This is a siddha that Lama Zopa Rinpoche really thinks highly of. Des siddhas que Lama Zopa Rinpoche donc, aime beaucoup, considère. Oh, I see people saying, yeah. Have you heard him talk about him? Oh, Vous avez cool. entendu Lama Zopa parler d'Ensapa? Cool. He likes him because he likes him. Well, he probably likes everybody. But Wensapa, yeah, he probably does, you know. He practices bodhicitta, but Wensapa has accomplished what? He's completely dispensed with the 8 worldly dharmas. Donc, pourquoi il aimait bien donc, Lama Tsongkhapa? Bien sûr, Lama Zopa Rinpoche aime tout le monde, mais il aime bien Lama Tsongkhapa Lama Ensapa, pardon, parce qu'en fait, il avait complètement éliminé les 8 dharmas mondains. Lama Zopa Rinpoche told me that either he went to this, I think he went to this monastery in Wensa. Yeah. And that he was so impressed that the monks don't keep their tea bowls up. Dans son monastère, il était impressionné dans son monastère, donc il disait que les moines ne gardent pas la tasse. They keep them down. Ils la renversent en fait la tasse. Oh, ils la mettent à l'envers. They turn them down because Pas l'endroit, ils la mettent à l'envers. the next life might come before this cup gets filled. En fait, la vie prochaine pourrait arriver avant que cette tasse soit remplie. You know, this theme comes up, you know, the next second or the next life. So tea is being passed around. I'd rather meditate. Those Winsa monks say. Donc, quand c'est le moment du thé, donc les moines retournent leur tasse en disant il vaut mieux que je médite. It's a small gompa. It's a small, but Petite gompa. really dedicated practitioners, right? That impressed Lama Zopa Rinpoche, as you can imagine. Lama Zopa Rinpoche était très impressionné donc, par cette gompa qui est très petite et vraiment destinée aux pratiquants. And of these 6 life stories, it's Wensapa's life story. Wensapa Losang Dundrup is his name. And the first Panchen, who's the 6th in this line, the first Panchen, Losang Chukyi Gensen, their stories are told with much embellishment, you know. So when Wensapa starts before he's born, you know. He has intelligence from the time he issues from his mother's womb. And he recites not only Manjushri's mantra, but Chenrizi's mantras and others at birth. Sorry. Which one was Wensapa. Ensapa. Ensapa donc pouvait réciter donc les mantras comme ça de manière spontanée. Donc, I forgot the rest. Sorry. You have to say it again. I completely forgot. I thought that was short. There are a lot of miracles associated with his life. Oui, Ensapa. Donc il y a de nombreux miracles qui sont associés à la vie de Galwa Ensapa.
So we know that Chukyi Dorje immediately invited him to come along, right, and join him. But Winsapa's story is told like, he says something and then there's a phrase, and it was like J. Rinpoche came again. He makes, and then the story continues. And then he says another thing, and it was like Chandrakirti came again. Like that. So. En fait, comme si Lama Tsongkhapa était, on dit que c'est comme si Lama Tsongkhapa était revenu, ou comme si Chandrakirti était revenu. Mm. And so this is an embellished, expansive life. Donc c'est une manière un peu embellie de raconter cette histoire, son récit. His most important disciple in the oral tradition was a monk named Sangye Yeshe. Dans la tradition, donc son disciple le plus important, c'était Sangye Yeshe. In 1566, first time I'm giving you a date, Winsapa passed away. There were many rainbows and flowers that fell from the sky, and many other miraculous signs that appeared. Lorsque Winsapa est décédé, donc en 1566, dit la biographie, de nombreux arcs-en-ciel sont apparus dans le ciel et de nombreuses fleurs aussi sont déversées depuis le ciel. We're almost done. Then questions, hopefully. So Sangye Yeshe already mentioned that he was close to his teacher Winsapa, and when he had chills, he thought Winsapa gave the Kupain story. That's from this one, Sangye Yeshe. Donc l'histoire du Kupain vient de la biographie de Sangye Yeshe, son maître qui lui a donné. So they happened to meet when Winsapa was journeying through a place, and he heard about this child who was born, and he went to visit the house. He told the parents, "Take good care of this boy." Quand Winsapa a visité, a vu les parents donc, de son disciple, il leur a dit « Prenez bien soin de cet enfant ». And Sangye Yeshe took wide teaching from a number of eminent teachers of the time. Donc Sangye Yeshe a reçu aussi de nombreux enseignements de nombreux maîtres éminents donc, de cette époque-là. The text goes on about how much he managed to learn, study, and memorize. Et le texte raconte comment il était capable d'étudier, de mémoriser aussi tous les enseignements qu'il recevait. Okay. Then says, finally, because there's this long list of teachers and long list of things he studied, then it says, finally, at the age of 25. Finalement, donc à 25 ans, à l'âge de 25 ans. They did it when they were young, Finally, at the age of 25, you don't have to worry about it. He earned his Geisha degree. He earned his Geisha degree. Il y avait une longue liste d'enseignements qu'il avait entendus, et puis on dit finalement, donc à l'âge de 25 ans. Then he continued his studies. He studied more of those three deities. Mm-hmm. Continuer d'étudier plus que ces trois déités. There was a time when when Sangye Yeshe at Wensa Monastery was staying just a little bit with his teacher, Sonam Gyatso came, the third Dalai Lama. So these six knew, took teachings from, or taught the first 5 Dalai Lamas. That's important too. Took teachings or they gave teachings? Both. First 5 Dalai Lamas. Mm-hmm. En fait, tous ces maîtres, tous ces siddhas ont reçu et donné des enseignements aux 5 premiers Dalai Lama. Okay, I think that's all said. Sure. And the next, so Sangye Yeshe's
immediate disciple for the oral tradition was Losang Chukyi-Gyaltsen, who becomes the first Panchen Lama. We know him as the Le first disciple de Sangye Yeshe, c'était donc Losang Chukyi-Gyaltsen, donc il fut le premier Panchen Lama. Why do we know in the Gelugpa Losang Chukyi-Gyaltsen? Pourquoi est-ce qu'on connaît bien Losang Chukyi-Gyaltsen dans la lignée Gelugpa? It's a question. Je vous pose cette question. Really? So he's the first Panchen, unless you're talking about Tashi Lumpo, in which case he's the fourth, right? But that's different. Why do we know him? Yeah, On le connaît because parce the qu'il a écrit la important. Machepa, Okay, l'auteur de la Machepa. one of the things he wrote was the Lama Chupa. L'une des choses qu'il a écrites. He wrote the rituals that Gelugpa folk recite every day. It was him, the first C'est Panchen. lui qui a écrit donc, le rituel que les Gelugpa récitent tous les jours, font tous les jours. And while he was studying, practicing Tantra, architecturally designing monasteries, beautifying monasteries, he was writing the rituals that become the key rituals of the Gelugpa. Non seulement il étudiait, non seulement il pratiquait aussi les enseignements, non seulement il était là aussi l'architecte de nombreux de monastères, et en plus donc il a écrit donc ces rituels pour I wonder. I think Thubten Jinpa is translating this text you may have come across, An Easy Path, or The Easy Path. Also, Thubten Jinpa a traduit ce texte qui s'appelle la voie facile, la voie aisée, that's also written by the first qui a Panchen. été aussi écrit par le premier Panchen. Offering to the Guru, we mentioned. Je ne sais pas si l'offrande au maître. Prayer to the lineage gurus of the Ganden Mahamudra, he wrote that. Prière aussi à la lignée de Mudra, de Ganden. And what Thubten Jinpa says about the 15 texts that are translated in this forthcoming book is that these are all practice manuals. I'm just putting in a plug for the book. I think it's really good. It's really good. Donc en fait, ce que dit Thubten Jinpa dans son livre, c'était que ces 15 textes qu'il a traduits, en fait, ce sont des manuels de pratique. He even designed. Okay. I was thinking of the hat. He designed the special hat. Nicola. Okay. All right. He designed the special hat. Il a fait donc cette coiffe, c'est lui qui a fait la forme de cette coiffe. Worn by all the Panchen Lamas. Still to today. The heads of Tashi Lumpo all wear this hat he designed. So, how do you manage to do all of these things? Comment est-ce qu'il a réussi donc à faire tout ça? I don't know. Je ne sais pas. Beats me. But you look at Losang Chukyi-Gyaltsen's life and you wonder, oh, Lama Zopa Rinpoche and I used to talk about Lama Yeshe. And we say, where did he have time to read all these things? How does he know all of that stuff? Lama Zopa Rinpoche and I would have that discussion. And he would say, I just can't, I guess he doesn't sleep, which is what we say about Zopa Rinpoche, right? But we would be amazed at how much Lama Yeshe seemed to have read. You could go to him with anything. He'd say, oh, that's so easy, dear. That's so easy. On parlait donc avec Lama Zopa Rinpoche, et quand on parlait de Lama Yeshe, on se disait exactement la même chose, comment il a pu faire toutes ces choses-là de son vivant. Et il savait tellement de choses, il avait tellement lu aussi, quand on lui posait des questions, il répondait, mais c'est tellement facile.
wonder if there are questions. Vous avez des questions? I'd be happy to entertain some. I think I will stop here. I've gone through the 6 lives, it's sort of general. The book's still available, amazingly. 1995, you can still get it. On peut toujours donc se procurer ce livre, donc si ça vous intéresse, sur les êtres éveillés, donc, qui date de 1995. Question? Pas en anglais, pas avec le micro. Si, le micro. Ok, alors en français, par contre. Dans cette lignée que vous avez donc mis en lumière sur les siddhas de l'école Gelugpa, je voulais savoir s'il y avait des femmes, donc siddhas. Yes. Good one. Et puisque dans les Mahasiddhas indiens, il n'y en a que 4, je crois, cités. Et dans l'école Nyingma à laquelle j'appartiens, il y en a 3 dans la lignée uniquement. Donc je voulais savoir si s'il y avait des siddhas féminins que vous aviez pu mettre en lumière. Merci. Thank you so much. Did you understand? I think there's an absence of females. Yeah, female. There's an absence. Yes, I got it. I think. Yes. So I'd say there are such life stories. We need to know them. Donc il y a des biographies de femmes, il faut qu'on les connaisse. In this tradition, the first 6 were male in this tantric lineage. There are lots of other female teachers that we ought to know about. Là, on parle bien sûr d'hommes qui étaient des siddhas, mais il y a aussi donc de nombreuses femmes et il faut les connaître. There are women who have founded traditions of meditation, their own traditions, their own practice. Donc il y a des femmes qui ont fondé leur propre tradition de pratique. For example, there is Machik. Par exemple, Machik Lapchon. She lived before any of these 6. Elle a vécu avant les 6 Mahasiddhas. And she created a practice. We can learn about that. Come this weekend if you want to learn more. Elle a créé une forme de pratique, donc, et venez ce week-end et vous en saurez plus là-dessus. Also, the Machik creates the tantric practice of Chud. Machik a créé cette pratique de Chud. And that practice is practiced by all the 4 major schools. Pratiquée dans les 4 écoles principales. Do you know what the Dharma? Dhamaro. Bells, yeah. And they're clearly these are actually embodied practices. You can read Lama Zopa's little blue book on Chud, and it describes certain gaits you should take, certain postures you should take while you're practicing Chud. Lama Zopa a ripoché dans son livre, dans le livre bleu qui parle de Chud, donc il explique justement les différentes attitudes et postures que l'on doit prendre quand on pratique. Because it's embodied. Parce que c'est music. Incarné, en fait. This is a different kind of practice. Oh, this is a different kind of practice. There is Gelong Ma Palmo. Il y a aussi Gelong Ma Palmo. You practice Nyune. I hear that speaker. Vous avez entendu parler d'elle. Been practicing Nyune. Its founder was a woman. C'est la fondatrice. Terrible story, sort of. Her story, but it gets better. Huh? Gelong Ma Palmo, Buddhist nun, didn't want to marry. C'était une nonne bouddhiste qui ne voulait pas se marier. Just really brief. Didn't want to marry. Bref. Teaches. Très courageuse. 10th, 11th century. Before any of these. Avant ces siddhas. I don't know what I'm doing, but it's okay. So, Gelong Ma Palmo contracts leprosy.
Elle a attrapé la lèpre. Now, before that, she was so beautiful. Parents want to marry off all these suitors. She rejects that. She becomes a nun. Très belle. Personne qui voulait l'épouser, prétendant. And she teaches. But then fingers start dropping off. Toes drop away. And she and her assistant apparently try to keep it secret, that her body is actually disintegrating. And she's in great pain. Ses membres ont commencé à s'atrophier, elle a perdu ses orteils, ses doigts. En fait, les membres de sa famille veulent essayer de le garder le secret. Even so, she wants to continue to teach. Malgré ça, elle voulait continuer à enseigner. And so she makes a vow with Avalokiteshvara, the Buddha of compassion, Chenrezig. Elle a pris un vœu avec Avalokiteshvara, le bouddhisme de la compassion. And she asks for Avalokiteshvara's help, and she practices one-pointedly, in about, I don't know, is it 1 year or many years, but she practices steadfastly, won't move. It's like Shakyamuni is saying, I'm not going to get up till I attain enlightenment. And her body rejuvenates itself. Right? That's why we think of Thousand Arm Chenrezig when we practice Nune, because that's the practice she created. Total devotion of la pratique des Nune, donc grâce à cette pratique, donc son corps a pu se régénérer et retrouver donc sa beauté, faculté. She joined thinking of others, fasting, thinking one-pointedly about compassion and Lord of compassion. That's her practice, Nune. Sa pratique, en fait, c'est l'union de la compassion, l'union de prendre et donner, l'union aussi de last one, because we're running out of time. This one I think of. Anilochen. Who Losang Lalumpa, who translated very marvelously the life of Milarepa. Losang Lalumpa, her name, Losang Lalumpa says, of all the teachers I've had, she was the primary one. Right? Anilochen. Donc était enseignante de la Lumpa, qui a traduit, le premier qui a traduit la vie de Milarepa. His Holiness thinks Anilochen was the real deal. He went to visit her, I understand, at Suchep in Tibet. He would go to visit her. There are only two people that His Holiness. Sainteté lui a rendu visite au Tibet. There are only two people that I know of that His Holiness would go to visit for teaching, as opposed to have them come to him. You know, he didn't demand that, but teachers usually came to him. One was Kuna Rinpoche. The other was Anilochen. We ought to know about her. En fait, il y a deux personnes que sa sainteté, dont il a dit qu'il irait volontiers prendre des enseignements, ou qu'il a pris des enseignements de ces personnes, plutôt que ces personnes viennent à lui. C'était Kunu Lama Rinpoche et Anilochen. Anilochen, Nimapa tradition. De tradition Nimapa. Lived in a cave for maybe 30 years when she was practicing. She died at age 101, some say 103, some say 130. Passé 30 ans dans une grotte, en retraite, et elle est morte à l'âge de 101 ans. But just this year, the full autobiography of Anilochen was published in Oslo by an author whose name is Hanna Havnevik. Donc c'est Hanna Havnevik qui a Oslo. Qui a traduit ou écrit la biographie de Havnik. Hanna Havnevik. She's been working on Anilochen for a long time. Publié à Oslo. But there are others. You know, I've written pieces about women. Il y en a d'autres aussi. There are others, right? I've written pieces about women in Tibet and other Buddhist women. Many people now in the U.S. are coming out with more and more numtar about women practitioners, and also writings about women practitioners. And also
imaginary pieces. Like some people have written novels almost about Yashodhara, the Buddha's wife, about Mahaprajapati, and so forth. More and more women's stories coming to the fore. Soit des romans, I thank you so much des for the enseignements donc, donnés par des femmes qui sont maintenant publiés. Other questions? Yes. Thank you, Professor Willis, for this enlightening talk. My pleasure. I have a question concerning the definition of Gelug Mahamudra and the role, the place of Shine and Lakton in Gelug Mahamudra. Is there a difference between the, let's say, Kagyu or the other schools of Mahamudra and Gelug Mahamudra in the place of Shine and Lakton? Are you? Okay, you're going to translate it? Est-ce qu'il y a des différences donc, dans la pratique de Shine et Lakton dans le cadre du Mahamudra Gelugpa ou Kagyupa? Is there a difference, you ask? I don't think so. Je ne pense pas. But we really have to compare texts to see. I'm not absolutely sure. Pour le voir, pour être absolument sûr. But what I've seen about Shine practice, in particular, I just wrote a piece on that, is that those parts are similar, very similar. En ce qui concerne Shine, j'ai écrit là-dessus, et je pense que c'est très proche. Because Lakton is tied to wisdom, there may be a different description there. Donc, comme Lakton est relié, la vue supérieure donc, est reliée donc, la sagesse, il peut y avoir donc, des différences à ce niveau-là. Because how the view is described would be different there, the main view. La façon de décrire la vue principale donc, peut être différente suivant les écoles. You know, it's like Nagarjuna said, you know, when we were talking on the corner out there the other day. Joking, Nagarjuna, the philosopher, Buddhist philosopher, between samsara and nirvana, there is not the slightest thread of difference. What did he mean? Donc, entre le nirvana et le samsara, il n'y a pas l'ombre d'une différence. Just a question. Between samsara and nirvana, not the slightest thread of difference. Samsara et nirvana, il n'y a pas la moindre. What makes the difference? Qu'est-ce qui fait la différence? Whether we're experiencing samsara or we're experiencing nirvana, what makes the difference? Quelle est la différence dans l'expérience? Si on fait l'expérience du samsara ou du nirvana? Come on, you know this. You know this. Did the Buddha come to the world with its trees and its lakes and and did he call that samsara? No, right? Between samsara and nirvana, it's not the slightest thread of difference. The only difference is in our view, right? Entre le samsara et le nirvana, il n'y a pas la moindre once de différence. La seule différence, c'est dans notre façon de voir les choses. Very generally, we look at these things with attachment, samsara. Si on les voit avec attachement, c'est le samsara. Without it, if we really get there, without it, without attachment, without the ignorance, without I, projecting the I and grasping onto it, without that, Sans projeter le jeu et sans saisir le jeu. nirvana. So simple, dear. Thank you. Thank you for the question. Appreciate it. So do you want to see me when I had hair? C'était moi quand j'avais des cheveux avec Lama Yeshe. I just thought I'd end on a laugh. This is Lama Yeshe, when he first came to the U.S.,
He came to Madison, Wisconsin to see one of his teachers, Geshe Sopa. Première fois aux États-Unis pour voir son maître Geshe Sopa. We are all very, very fortunate. Nous avons tous beaucoup, beaucoup de chance. We've met the Dharma. We've met genuine teachers. Rencontrer des maîtres authentiques. So, that's hard to beat. So all we have to do is practice. De faire mieux. Donc maintenant, c'est à nous de pratiquer. Oh no! Plus qu'à pratiquer. Oh, thank you. You've been a wonderful group. I appreciate your attention and your patience. Merci pour votre patience. Please remember that tomorrow we begin a 2-day weekend on women and Buddhism. Women in Buddhism. On commence un week-end sur les femmes et le bouddhisme. First day we'll be looking at images of women in Buddhist literature, portrayals of women in Buddhist literature. Pour le premier jour, on va voir des portraits de femmes dans la littérature bouddhiste. How those images change over time. Comment ces images ont changé avec le temps. So we'll be talking about some sutra. Some of it's quite fun. Some of it's kind of depressing. On va parler de certains sutras. Certains sont plutôt drôles, d'autres plutôt déprimants. And then we move to contemporary women and Buddhism. On va passer à des femmes Women. plus contemporaines. Women from a diverse, diverse backgrounds to who have yet been really inspired Femmes qui viennent d'environnements différents et qui ont été by the Buddhist Dharma. inspirées par le Bouddha. So I hope you can come. Donc j'espère que vous viendrez. We begin at 10 tomorrow morning. On commencera à 10h demain matin. Thank you so much for this evening. Beaucoup pour cette soirée. Thank you. Thank you. Thanks to the translator, Christian. Good job. Good job.